Дорогие коллеги, всем слышно нас? Давайте устроим перекличку небольшую. Всем ли слышно и видно нас? Отлично, значит, мы на связи. Дорогие коллеги, друзья, добрый день, доброе утро всем. От лица компании «La Carte» хотел поблагодарить вас всех, что вы присоединились к нашему вебинару. Очень рада всегда вас видеть и в чатах, и в вебинарах, и в личных встречах. Вот. А сегодня хотели бы поговорить с вами и рассказать вам побольше про такой замечательный, потрясающий, я бы сказал, отель, уникальный в своем роде, оазис, который называется Six Senses Zighy Bay. Я думаю, вы все про него слышали, возможно, кто-то видел, кто жил, кто-то отправлял туда гостей. Поэтому будем рады рассказать вам побольше информации про данный отель. А сделают это наши прекрасные коллеги. Это Анастасия Черкова из компании Top Signature и директор по продажам маркетингу отеля Six Senses Zighy Bay, Maria Cristina Cesario. So, Maria Cristina, I would like to pass the word to you. Thank you. First of all, good afternoon, everyone. My name is Cristina. I am the director of sales and marketing of Six Senses Zighy Bay in Musandam Peninsula, Oman. And I would like to extend to all of you a huge thank you to participate to this webinar. Of course, I do understand a presentation is not the same of experience in visiting the resort, but this is like a petite starter. So let's start from a quick introduction of the resort. Where we are, Six Senses Zighy Bay, it's a special, unique paradise, a bit not known in the Russian CIS market, but we are here to make it known through you to the end consumer. First of all, we are going to get a flight from Moscow or St. Petersburg to Dubai International. By Emirates, you will arrive in Dubai International Airport. This is extremely important. You have not to fly to Oman, you have to fly to Dubai. And after getting to Dubai airport, our driver will pick your guests up, and after 2 hours of drive, you will reach, going through a beautiful landscape, mountain, beautiful ocean view, to this unique resort. You can see from the first slide the unique position of the resort, which is located in Zighy Bay. Zighy is the name of the geographical area of the Musandam Peninsula. And it's a small resort. It's only 82 villas, all of them with private pool. And it does offer an immense privacy, exclusivity, and uniqueness. When you arrive, you will be welcomed by our Omani concierge that will make you enter straight away from the beginning into destination Oman. The resort is built, and you will see throughout the presentation, as an ancient Omani village. So there is a reproduction of everything you will go through in the rooms throughout the restaurant of this beautiful upcoming destination that is Oman. After the welcome in our reception, which is called Sabla, the guest will be escorted directly to the villa. We have multiple villa type. We have from the entry-level pool villa that they are not beachfront, until the beachfront villa that you are just seeing. This is the entry-level category, but as you can see, there is plenty of space, a lot of uniqueness, Omani decor. Look at the lamp, at the goat lamp. Goat, it's an important element in the Omani architecture. As soon as you arrive through the mountain, you will spot this beautiful goat climbing up to the algaf tree, eating the berries. So these elements of the local culture are bringing in the architecture of the resort. And also you can see that all the villas are family friendly. So we
you can easily accommodate in the master in the king bed the parents, and then if you have children below 12 years old, they can be easily accommodated in the existing day bed that will be converted in a bed in the evening. 2 kids below 12 years old stay free on bed and breakfast basis in Six Senses Zighy Bay. Now I hand over to Anna that will make some quick translation for you. Коллеги, добрый день. Да, меня зовут Анастасия, и вот спасибо большое Марии и Кристине. Да, я немного переведу, но в целом, возможно, вы уже знакомы с нашим курортом Six Senses Zighy Bay. У него уникальное расположение. Получается, у нас мы расположены в Омане, но это анклав. То есть анклав — это значит, что, конечно, проще всего добраться к нам из Дубая именно, то есть из Эмиратов, а не через Оман. Получается, гости у вас летят из Москвы или из Санкт-Петербурга, то есть из России, они приземляются в DXP, то есть в международном аэропорту Дубая, и оттуда уже они берут трансфер, это 2 часа около, до самого курорта, и, конечно же, они видят эти прекраснейшие пейзажи, эти величественные горы, лазурный берег, прям когда они едут по серпантину на трансфере, их привозят в определенную точку, где они сразу же могут посмотреть этот прекрасный вид, и внизу уже в самой бухте будет располагаться сам наш отель. Он достаточно маленький, открыт в 2008 году, всего 82 виллы. У нас нет какого-то основного здания, то есть это только у нас виды, только виллы будут, и в каждой вилле у нас есть частный бассейн. Вот, достаточно расположены очень уединенно, и у отеля есть собственный пляж. Когда гости приезжают, соответственно, они могут приехать на параплане, в том числе, как одна из опций, они могут прямо с этой точки спуститься, прямо с горы, во время того, как их вещи на трансфере, соответственно, довезут до курорта. То есть это очень уникальная вещь на самом деле, которую я не видела на самом деле в других курортах. И так получается, как только гости у нас прибудут на ресепшн, их сразу встретят таким аутентичным оманским ритуалом с участием хны, разукрашивание рук, и их также напоят оманским кофе арабским. И не нужно будет долго в очередях стоять на ресепшн, то есть их сразу же поведут уже на заселение в виллу. Да. Да, как я уже сказала, у нас 82 виллы, и уникальный аутентичный дизайн в каждой. Он достаточно просматривается, то есть мы видим здесь натуральный белый камень, такие минималистичные мотивы. Да, это все отдается дань оманской культуре. Да, в номерах может располагаться 2 взрослых и также 2 детей, то есть здесь кровать раскладывается, вот в том числе, которую вы видите. И у нас номера бывают в основном 2 категорий, то есть это или на пляже располагаются они на 1-й линии, или уже на 2-й, 3-й линии. Okay, Maria Cristina, you can. I am back. I'm so sorry if I don't speak Russian. So from the pool villa, which is the entry-level villa, non-beachfront, we have seen the pool villa beachfront, and now we have the pool villa suite beachfront, where you have a separation between the bedroom and the living room. So if you want a bit more privacy, if the parents would like to have a separate bedroom, the kids can be accommodated anyway in the living room, but there is a proper division. It's not one unique place. In case you have family, all our accommodation are family friendly, but there are some that have been designed with the family in mind. And these are the 2-floor accommodation. They are 2-bedroom called duplex. Duplex villa can be non-beachfront, so this means can be located on the 2nd row, or they can be beachfront. But this is good because in case you have a family, especially with the wish to have a bit more space, 2-bedroom is the right option for them. And this is the duplex 2-bedroom but beachfront.
Of course, I'm sure you will have some VIP, some special client that looking for more exclusivity, for more luxury. Then in this case, we can look at the premium villa. The premium villa are called the retreat villa that you are just watching at the moment. Is a 3-bedroom beachfront villa that boasts an amazing position, and especially you can see the beautiful 1.6 kilometer private beach that we have in this amazing resort, which really are the ultra luxury beach resort in the Middle East. Please, something that I would like to highlight very much, especially if you do any combination with Dubai potentially, please remember this place is not bling bling. This is not Burj Al Arab Dubai. We are not looking at gold. This is authentic. So when you sell it, always mention the rustic chic. The people does not come look the authenticity, the reproduction is of any hotel, but if they're good looking for gold, this is not the correct product. So let's market it and position it to the customer that really like authenticity, looking for luxury, but simple barefoot luxury experiences. This is another shot of the retreat villa, the living area, the small dining area too. You can gather with your friends, with your family. And the beautiful view. From this view, think this is the right side of the beach of the resort. You already saw the left. So this is really a huge place where the guests really can enjoy and can unwind and make a nice beach walk without being disturbed by anybody. And this is another premium villa. This is called the Reserve. This is located at the end of the bay, very hidden, very, very isolated from the rest, and it's a 4-bedroom villa there is also a use of a private kitchen in case it's needed, and also have staff quarter in the lower ground floor. This is the ultimate escape for your customer looking really for a top stay with us. But you may agree with me that whatever you look, the feeling that you have in the resort, it's not a commercial hotel. The feeling is we are your home away from home. This is what we really want to achieve. That's the reason why we have 46% guests, repeater guests coming every year. Unfortunately, Russian market is still very small, so we are here in order that we can increase this market that I love so much, since I work from Forte Village, from one and only Ritira, in a strong Russian market. But I'm here to develop it thanks to you and your support. I'll hand over to Anna again. Thank you, Мария Кристина. Коллеги, я вижу все ваши вопросы, обязательно ответим на них в конце, чуть ближе к концу вебинара. С Марией Кристиной разделимся и ответим. Сейчас позвольте мне немножко продолжить презентацию. Получается, как мы уже сказали, как коллега наша сказала, у нас есть несколько категорий основных, достаточно просто их запомнить. В конце вы увидите, в конце названия вы увидите beachfront. Это значит, что вилла расположена у нас на первой линии. И если это просто пул-вилла, значит, она на второй и на третьей уже линии расположена. Как я уже сказала, у них есть собственные бассейны в каждой вилле. И у нас получается, если это обычная пул-вилла, то это будет одна спальная. И если это дуплекс, она будет двухспальной, то есть двухуровневая вилла, и уже будут в ней 2 спальни. Дуплекс спит, там также будет еще отдельное место для гостиной зоны. В отеле есть 2 категории. Это Private Reserve и Retreat. В категории Retreat это у них 3 спальни, а в Reserve 4 спальни. Это самые высшие категории.
Для них предоставляется уже трансфер от отеля, и также у категории резерв есть отдельный пляж. То есть это самая высокая категория в отеле. Есть место не только для того, чтобы семья прекрасно отдохнула, и, в общем-то, даже есть место для персонала в том числе. Есть огромный инфинити бассейн, где где гости могут расслабляться, и также общественные зоны, где можно поиграть, например, в бильярд, в том числе посмотреть фильмы. То есть это уже для семей побольше. Также у этой виллы резерв категория есть отдельный свой пляж. Сейчас как раз я покажу. Вот он, видите, расположен немножко по отдельности от основных вилл. Да, вот получается и разделен вот такой полосой. Это уже для тех гостей, которые предпочитают именно уединённый комфорт. И даже, как Мария Кристина в том числе также упомянула, очень популярно достаточно комбинирование Дубая и нашего курорта, как раз Six Senses Zighy Bay. Это может быть прекрасная комбинация, так как гости могут и отдохнуть в Дубае, допустим, где более, может быть, шумно, шопинг, развлечения, и затем уже для более уединенного, умиротворенного отдыха поехать уже к нам. Так как коллега подчеркнула, наш курорт именно оценят гости, которые предпочитают тихую роскошь, уединение, может быть, осознанный такой отдых наедине с собой и с близкими и родными. Thank you, Кристина. Да, вот так у нас, да, прошу прощения, тут показываю как раз-таки категорию резерв. То есть мы видим, что здесь есть и общественная зона, собственно, и большой достаточно бассейн, и даже пространство для собственной кухни. Over to you, Christina. I take back the microphone. Okay, so we have been looking at the accommodation. So the accommodation there is a variety of villa that can cater to couple, so to wedding, to honeymooner, but also for family. So that's the reason why the resort is very successful, because it ticks the box for all the guest profile. Also, the guests enjoy very much in the resort our culinary offer. We have the Eat with Six Senses, and in our offering we have different restaurants. The number one restaurant is called Spice Market, which is the main restaurant, inspired, of course, to the Middle Eastern flavor, which is the restaurant open for breakfast and dinner, Middle Eastern flavor. And also this is the place where we can also organize the cooking classes for the family or for the couple. We have also a second restaurant inspired instead to the Mediterranean flavor called Summer House, which has a beautiful view of the beach and located along the one of the main pool. Then for lunch, but also for dinner, we have a very informal snack lunch called mezzeria, which you can grab a sandwich, some fried calamari, some grilled prawns from Oman that are excellent. But also during the evening, at least twice a week during the high season, we have the shua shwak. Shua shwak is the typical Bedouin dining that we reproduce in the resort. So we have these huge lamb legs that is cooked in the sand together with these herbs and spices, reconnecting to the old tradition of the Omani Bedouin that they were also living in Zighy Bay. Because when the owner of the resort during a fishing trip docked with the boat in this place, the beach of Zighy Bay was of this Bedouin, basically. And the beautiful thing is that our owner didn't want to get rid of them. What they did for them, he built next to Zighy Bay a special accommodation with them in order they could stay in the place they belong. So it's also a very important connection with the local people. And now these people, we
We train them, we educate them, we teach English. So the kids, after, because the resort was open 2008, now these kids are teenagers, are grown up, and they work in the resort. So they are fully integrated on the hotel life of Six Senses Zighy Bay. But for your information, you know what it means, Zighy Bay? Ziggy means very hot, because during the summer, as you know, all the Middle East experience some high temperature. After Mezzeria, we have another spectacular, sensational restaurant. It's a top mountain restaurant located 290 meters above the sea level, right next to the paragliding platform. And this is a special place. This is a special place where we celebrate from the farm to table cuisine. And it's very romantic. We do, in this location, we also do a lot of exclusive use. So if we do, like we did the famous birthday party from Russia, we had a lot of famous singers, can be privatized too. And also you can do all the party you want because it's so far away. It's at the top of the mountain that nobody can hear you, basically. And at the top of the restaurant, our offering are very, very interesting. We have a different pool. This is one of the pool located next to Mezzeria and is the largest Middle East pool. But this pool is with salt water. So it's very, very nice therapy too. Also, being Six Senses, you know that one of our pillar of the brand is Six Senses Spa. During the school holiday, it's good for romantic escape, for couples celebrating romance, but it's also fantastic for people looking at adventure. Every time I do a presentation, they think that being so remote, the resort is boring. The resort is not boring. You need to stay at least 7 days, at least, to try to combine all the activity that we can do. I'm sure you are aware we are famous because in 2008, with the opening, the resort launched the first arrival into this resort by paragliding. 99% of our guests will get the paragliding, and please suggest it because one is the most memorable experience I also did in my life. And you will basically depart near the restaurant Sense of the Age, and you will land on our beach, and then a buggy will take you to the main reception. So for sure, is an activity not to miss. Also, we have the micro light. This is especially in the late afternoon flight from the beach. There is a micro light that will depart, and we'll have a different view in comparison to the paragliding. Because the paragliding, what it does, it will go around the mountain right, around the mountain left. It cannot go over the sea. With the microlight instead, you will really do a site inspection you will go over the sea and you will see the turtle. With the microlight, it's visible, all the sea turtle that we have over there, as well as from there, you can see at the peak of the mountain, the ancient ruins of the Omani village that inspire the resort. So when you go there, you will realize that the villa, all our villa are built in stones, exactly like the village. All our villa, we have the jarade, which is the typical woodwork, typical of the ocean. So you really will see from the sky this similarity between the history and the resort reproduction. Another thing that I strongly suggest that you suggest to the customer is to go through the Musandam Peninsula. This is where we are. Musandam Peninsula,
very unknown, hidden jewel, really hidden. And this is the Norway of the Middle East. Why? Because we have the fjords exactly like Norway, but it's not too much promoted, unfortunately. And we are, luckily enough, from Dubai, you have some tour, but they are very cheap. They are very, very low end. Luckily enough, we have our dedicated Dao cruise that we do. And it can be a full day Dao cruise during which you can have lunch, you can have snorkeling, you can do fishing up to 10 people. You will have on board a pedalo, you will have a kayaking. So it is a moment of fun and exploration through the Musantang Peninsula. Also, we do have 2-bedroom in case you would like to do an overnight stay too. Six Senses also, this is something that Six Senses does very differently from the other. This is a big gap that many other companies still have. We mentioned spa as the pillar. The second pillar is sustainability. So whatever we do is going to be to follow the circle of reuse, recycle, especially nowadays with the global warming. I've been in Europe, the temperature are out of control. It's colder in Dubai than in Europe. It's colder in Oman than in Europe. So we need to respect Mother Earth, and we do it. We do it every day, and we teach the client have the opportunity during the stay to take advantage of a complimentary sustainability tour when we'll show them how we do produce water, how we save energy, how we recycle the rubbish, how we recycle tons of glass bottle of wine, of champagne. We have an area where we gather all these bottles. What we do with this bottle, especially in the Middle East, where the recycling is still at the beginning, we recycle how? We have a machine, and the client can do a glass workshop. The client will take the bottle, will put the bottle inside the special machine, all the glass will be crushed, and he can decide to have small pieces, bigger pieces, and in a special oven, the guest will decide to cook his own artistic creation. So you will, I don't know, I have, for example, for Christmas, we did the Christmas tree with recycled glasses and we painted in green. And we cook it in the oven above 500 degrees, and out is this beautiful decoration that we hang up to the tree that costs nothing, and we reuse all these bottles. Or, for example, if you look at the slide, have you seen there is like a tray, a transparent tray where there is the candle at the top? That tray, it's a recycled wine bottle that has been cooked in the oven over 500 degrees, and it melts, and we use it as a tray. When you go to the restaurant in the breakfast, you will see this bottle used as a tray and used for, I don't know, for cake, for salami, whatever you want. So it's extremely important, this art of reusing what we have. The guests can also do a workshop on how to do a candle, how to do soap making, and we also have started a beauty making workshop recently. Mentioned to you, there is a lot to do. So one day you can go to the catamaran, another day on the Dao, another day you can go to the catamaran exploring the surrounding. You have also stand-up paddle, you have kayaking available in the resort. And look at the beauty. The beauty is really of the resort is that it's ideally located between the Azure Mountain, that they are very rugged, very rough, and this Maldives blue transparency and white sand. So this combination of the color make the resort very, very exotic. And the beauty of the resort is that we are located between the sea, the beach, and the mountain. So you can enjoy the
the water sports activity, but also the activity that we have in the mountain. For example, you can do beautiful trekking at the top of this of our trekking. We have a lot of itinerary that you can follow. You can do mountain bike going down, running, especially this is a man one. And or you can decide just to spend a romantic sunset at the top of the mountain. The resort is on a sunrise view. To get to what we will take you above the mountain in order that you can see the sunset and celebrate life and love with your loved one. And also, I already mentioned that we can also, in case guest is interested, we have a large choice of culinary classes like Indian, Arabic, sushi, sashimi making. It's up to the guest decided. And why not to also look at the sky, especially we don't have light, we don't have big building. You have this sky that show up and sparkle every night for you. And I will leave it back to Anna. Okay, thank you. I've been very long, I know. In this way, you do all together. Oh, good. Коллеги, так поговорим немного о прекрасной гастрономии курорта. На курорте несколько ресторанов, в том числе ресторан, который работает на завтрак. Это у нас Spice Market. Представлен широкий вид восточной кухни, но также есть и международные блюда. Они, конечно, уделяют очень много внимания органической кухне, то есть многие продукты, которые вы увидите на завтраке, они собраны именно с собственного сада курорта. Мы там были, на самом деле все это видели, и гости также могут просить организовать для них такой мини-тур, где посмотреть, как они все именно выращивают и как вот выращиваются продукты, которые они едят потом также на завтрак. Также у нас есть ресторан прекрасный, это Summer House, это уже средиземноморская, более расслабленная кухня, такая достаточно casual атмосфера, прекрасно там провести ланч или ужин, он расположен рядом с главным бассейном курорта. Также уникальная концепция. Это Мизерия, называется ресторан. Он такой ресторан бедуинской кухни, то есть здесь отдается дань традиции оманской национальной кухни. То есть здесь можно попробовать, гости могут попробовать шведский стол с специальным приготовлением в специальных печах ягненка. Это их такое традиционное блюдо. И также прекрасно насладиться солнцем, песком и морем. Ресторан Fine Dining у нас на вершине горы, также уникальная концепция, где гости могут, им нужно забронировать заранее, да, и они могут забронировать столик, и это будет как целое путешествие, то есть им расскажут с самого начала, откуда происходят продукты, то есть что идет зачем в плане приготовления блюд, их встретит официант, который расскажет все откуда происходит это блюдо, какие-то ингредиенты и даже историю этого блюда. То есть это как такая целая сказка, я бы сказала, для гостей. Раз в полгода где-то они меняют меню. И достаточно новое, недавно было обновление, можно уже будет попробовать. И, конечно же, прекраснейшие виды открываются с вершины горы, совершенно изумительные. Особенно на закат, просто прекрасно. На курорте есть один из бассейнов, который с соленой водой. Это единственный и самый большой бассейн в GCC странах. И, конечно же, философия, в принципе, Six Senses невозможна без wellness, то есть без балансированное отношение к себе, к своему здоровью, и в том числе в Six Senses спа эта философия поддерживается.
Спа выполнена, в принципе, в стиле таком марокканском достаточно и оманском. Также есть каждый месяц приглашенные специалисты, то есть каждый месяц отель приглашает специалистов со всего мира с разными практиками, которые гости тоже могут забронировать. И это не только у нас будут процедуры по телу, используя местные масла органические, но и в том числе различные медитации, практики, которые гости тоже могут попробовать в рамках спа. Различные активности на самом деле можно попробовать на курорте, так как у нас курорт располагается в таком удивительной локации, то есть между морем и горами, то есть они могут и, в принципе, насладиться какими-то морскими активностями и, собственно, хайкинг, трекинг также могут сделать. На картинке в данном случае показан параплан, который, как я уже сказала, что это единственный отель, где гости могут, в принципе, спуститься на свой чек-ин на параплане. Это удивительно. Вот. И микролайт. Особенности параплана, чем отличается он от микролайта, в том, что параплан, в принципе, он может облететь со стороны самой бухты, со стороны гор, а микролайт гости уже могут насладиться пейзажами моря, то есть над морем пролететь. Самое благоприятное время – это послеобеденное время, чтобы совершить данную прогулку. У курорта также есть, собственно, лодка «Долл». Это такой экспириенс уникальный для гостей и аутентичный, где они могут покататься, собственно, на лодке. По-моему, был вопрос, да, бесплатно или нет. Ну, есть специальные пакеты, да, которые гости тоже могут попробовать. То есть это круиз у них на Долл, то есть они могут и с ночевкой, и также на несколько часов попробовать этот круиз. У них есть разные типы кораблей, то есть есть побольше, есть поменьше. Побольше, соответственно, с каютой внутри, которая уже будет, гости могут там переночевать. Вот. И также круиз провезет вас, получается, по бухте, где можно насладиться пейзажами прекрасных гор. Отдельная концепция и философия органического развития, экологичного. То есть, в принципе, во всех, где бы вы ни были, Six Senses, они придерживаются уважительного отношения к природе. В том числе гости могут посетить различные мастер-классы по приготовлению мыла из органических продуктов. И также могут посмотреть, как производится на курорте переработка сырья. То есть мы возвращаемся к активностям. Очень красивые, в принципе, виды именно на скалы. И даже, знаете, называют их такие, как восточные фьорды, восточные Мальдивы. На самом деле из-за такой лазурного цвета моря и красоты, собственно, этих пейзажей восточных фьордов. Да, здесь можно сделать и каякинг, также на сапе попробовать поплавать, то есть различные водные активности. И также, да, можно сделать трекинг в горах, у них есть различные пути, то есть консьерж сможет вам подсказать, есть несколько, конечно же, вы будете с гидом в том числе, то есть есть несколько вариантов, как гости могут подняться именно на горы, то есть разные маршруты, которые могут гости посмотреть. Также на курорте есть такой уникальная концепция, что вы можете, в принципе, попробовать организовать такой, как мини-пикник в любом месте курорта, где гости хотят. Допустим, если они хотят сделать на пляже, то для них организуют под открытым небом, под звездным небом пикник. И также можно подняться на горы и прекрасно посмотреть рассвет и, в принципе, там также организовать пикник. Да, также у них есть различные кулинарные мастер-классы, то есть где гости будут учиться готовить различные оманские блюда, также очень популярные. И, конечно же, очень красиво и умиротворенно наслаждаться звездным небом. Действительно, курорт находится в очень тихом, уединенном месте, и можно действительно отдохнуть, так сказать, и телом, и душой, и полюбоваться, да, красотой неба. All right. We have tried to put, it's very difficult to put in a presentation a unique resort. It's difficult to share the experience, to share the emotion,
when you are there, because any image does not give justice to the property. And I think we have also a video that we want to show you to give a bit more idea, but we will fail. Every time the guests arrive, we'll be mesmerized, will be wow from the moment of arrival, because remember, the adventure of Six Senses Zighy Bay starts from the arrival. Because when I did the interview, I thought, like all of you, that you will arrive, the gate open, and you enter the resort. No. When you arrive at the arrival gate of Six Senses Zighy Bay, the adventure starts, because you will drive through 5 kilometers of mountain road with spectacular view that will make you so wonder about nature. Zighy is special because of the hospitality, because of the impeccable service, because of the amazing offering on the activities, on the culinary, on the sport, but also and especially because it's located in a magic, unique, natural spot that make the property so different from a beautiful Dubai resort. But we know Dubai, it's man-made, it doesn't have appeal. So it's also interesting the way you can sell the resort. You can sell the resort in combination with Abu Dhabi, in combination with Dubai, and you show the city of the future, the bling bling of Dubai combined with the authenticity of Oman. So you offer to the guests a very meaningful trip with the experience that they are completely on the other side. And now Anna is going to show you also a small video. Thank you so much. Spasiba for all your time. That's very important. And as you know, to reward you, we have one voucher that Six Senses Zighy Bay has sponsored in cooperation with a la carte, our amazing travel partner, that will be assigned after the webinar to one of the lucky travel agents that attend this webinar. Really, I'm very happy. Also, big thank you to Top Signature, to Anna, that she represents you there. And please feel free to contact us, whatever you need. Always, we will be happy to suggest the best for your customer.
This is very important. And after the webinar, we will be sharing the voucher, the PDF shower, in order that you can come very soon to visit us personally. Thank you again to everybody. And please let me know if you have any question. I've been answering to some question online. And if you have any question, we'll be happy to answer live now. Коллеги, да, спасибо большое еще раз, что присоединились сегодня к вебинару. Надеюсь, вам очень понравилась презентация, и вы вдохновились курортом, по-настоящему уникальное место. И, конечно же, мы будем рады ответить на вопросы и сейчас, и даже после вебинара. Спасибо еще большое а-ля карт тоже за организацию, конечно же, за предоставление платформы такой прекрасной для нас, чтобы мы рассказали презентацию. Конечно же, мы... Презентацию. Maria Cristina, thanks a lot for your great presentation about the amazing property. So it's really stunning, and you know, it's only Zighy Bay. That's what you need to know about this hotel, Zighy Bay, and that's it. It's a destination. It's a destination already. Absolutely, absolutely true. Yeah. И, конечно, очень важно сказать, что отель Zighy Bay мы все в а-ля карт знаем, любим, продаем, бронируем. Наши агенты его очень любят, клиенты наших агентов его очень любят. И что очень важно отметить, что с данным отелем у нас есть прямой контракт. Поэтому, если у вас будут новые запросы, вопросы, пожалуйста, пишите, запрашивайте. Будем рады помочь с запросами по отелю Six Senses Zighy Bay. Анастасия? Да, спасибо большое. Мы после уже вебинара получается, у нас будет такой сюрприз. Да, это ваучер для одного из участвующих агентств в сегодняшнем вебинаре. Вот победителя мы анонсируем, мы скажем. Поэтому ждем вас на курорте. Спасибо еще раз. Спасибо большое, дорогие коллеги. Остаемся на связи по всем вопросам. Вы знаете, кому и куда обращаться, поэтому остаемся на связи. Всем прекрасного, отличного, продуктивного дня.